Hello everyone, I am Raji. Welcome to Raji's YouTube channel. సో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటేమా ఐపీఈ టీచ్ చేయాలి. ఎవరికి మేజర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి ఐపీఈ టీచ్ చేయడం అంటే ఇంటర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ టీచ్ చేయడం యాజ్ వెల్ యాజ్ నీట్ జువాలజీ టీచ్ చేయడం. ఓకే, సో మేజర్గా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ జువాలజీతో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో, అంత కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్స్ మాకు అర్థం కావట్లేదు, అసలు మేము పాస్ అవుతామనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్తో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నా వీడియోస్ యూజ్ అవుతాయమ్మా. యాజ్ వెల్ యాజ్ కొంతమందికి డాక్టర్స్ అవ్వాలని చాలా ఉంటుంది, కానీ నేను ఆ నీట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ని క్రాస్ చేయగలుగుతానా, అసలు చదివే కెపాసిటీ నాకుందా అనే వాళ్ళకు కూడా నా యూట్యూబ్ జువాలజీ వీడియోస్ ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి. సో మీరు దీనికి ఏం చేయాలంటే సపోర్ట్ చేయాలి. సపోర్ట్ అంటే ఏదో కాదు, జస్ట్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే, నా లెక్చర్స్ మీకు బాగా నచ్చితే, మీకు అర్థమవుతే మంచి కామెంట్స్ కూడా చేయండి. సో అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నాకు ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. సో దానివల్ల నేను ఇంకెక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లెక్చర్స్. సో చూడండి నేను ఫస్ట్ ఐపీఈ కోసం టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐపీఈ జువాలజీ. సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దాంట్లో మనకి ఫ్లూయిడ్స్, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ అనే చాప్టర్లో మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 ఉంటాయి. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చదవకుండా మీరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళారనుకో అంతే సంగతి ఇంకా. సో ఇవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు 5 స్టార్స్, 6 స్టార్స్, 7 స్టార్స్ పెట్టుకున్నా తప్పులేదన్నమాట, అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో దాంట్లో ఈ చాప్టర్లో ఇందులో బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ టాపిక్లో మనకి 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హార్ట్కి సంబంధించి. ఏంటి? వన్ ఈజ్ చెప్పండి, వన్ ఈజ్ హార్ట్ స్ట్రక్చర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ హార్ట్ వర్కింగ్. సో ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మనం చదువుకోవాలి. సో వెరీ వెరీ ఈజీ టాపిక్స్ అమ్మా. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే హార్ట్ స్ట్రక్చర్. హార్ట్ స్ట్రక్చర్. సో హార్ట్ స్ట్రక్చర్ మనం దేంట్లో చదువుకుంటున్నాం? ఏ చాప్టర్లో? బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ చాప్టర్లో కదా. మరి సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి? అసలు సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలవాలి ఫస్ట్. వాట్ ఈజ్ సర్క్యులేషన్ చెప్పండి. సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి? సర్క్యులేషన్, అసలు సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి? సర్క్యులేషన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? మన బాడీలో సర్క్యులేషన్ ఎందుకు జరగాలి అంటే సర్క్యులేషన్ వల్లనే మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్కి ఆక్సిజన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆక్సిజన్ టు ఎవ్రీ సెల్ in our body, as well as whatever we are eating, after digestion some nutrients are going to be releasing in our body. That nutrients also distributing to each and every cell, as well as it's going to be removing the toxins. సో 3 ఫంక్షన్స్ చేస్తుందమ్మా. ఒకటి, బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్కి ఆక్సిజన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. అనదర్ వన్, మన బాడీలో డైజెషన్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన న్యూట్రియంట్స్ని బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అక్కడ ఉన్న టాక్సిన్స్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది మన సర్క్యులేషన్. సో సర్క్యులేషన్స్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మన బాడీలో. మరి ఇంత పెద్ద సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్కి ఒక పెద్ద కింగ్ ఉండనమాట. ఇన్ని ఫంక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది మన సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఇన్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని మానిటర్ చేయడానికి, అరే కరెక్ట్గా జరుగుతుందా లేదా అని చూడడానికి ఒక కింగ్ ఉండాలి కదా. ఆ కింగే ఎవరు అంటే మన హార్ట్ అనమాట. సో ఆ హార్ట్ కోసం ఆ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఆ హార్ట్లో అసలు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అంటే మన కింగ్ కోసం మనం తెలుసుకోవాలి కదా. అసలు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో లెట్స్ సీ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ as well as external structure of heart. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఎక్కడి నుంచి ఇది ఆరిజిన్ అయ్యింది అంటే మనకి ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే బేబీ ఊమ్లో ఉన్నప్పుడు, ఎంబ్రియో ఊమ్లో ఉన్నప్పుడు, మదర్ ఊమ్లో ఉన్నప్పుడు 3 లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయమ్మా. ఆ 3 లేయర్స్ ఏంటంటే ఎక్టోడామ్, మీసోడామ్, ఎండోడామ్.
లేయర్స్ అవి ఎక్టో, మీసో, ఎండో. ఈ 3 లేయర్స్ నుంచే బాడీ ఆర్గాన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. టిష్యూస్ కూడా, టిష్యూస్ ఆల్ ద బాడీ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ 3 లేయర్స్. వాట్ ఆర్ ద 3 లేయర్స్? ఎక్టోడర్మ్, మీసోడర్మ్, ఎండోడర్మ్. సో మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గాన్, లంగ్స్ and heart, kidneys and tissues, these are derivated from this 3 layers only. మరి హార్ట్ ఎక్కడి నుంచి డెరివేట్ అయింది అంటే మీసోడర్మ్. నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హార్ట్ ఈజ్ డెరివేటెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ లేయర్ ఇన్ అవర్ బాడీ అంటే మీసోడర్మ్. సో డెరివేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మీసోడర్మ్. Heart is derivated from mesoderm. Another one, what is the size of heart? What is the size of heart? చూడండి, ఇలా పిడికిలు బిగించండి, ఫిస్ట్ అంటాం దీన్ని. సో నా హార్ట్, ఇప్పుడు నా హార్ట్ సైజ్ అంటే మన కింగ్ సైజ్ ఎంత అంటే క్లెంచ్డ్ ఫిస్ట్ అంటే నా పిడికిలు అంతా నా హార్ట్ సైజ్ ఉంటుంది. అలాగే మీ పిడికిలి అంతా మీ హార్ట్ సైజ్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ హియర్? క్లెంచ్డ్ ఫిస్ట్ మా, క్లెంచ్డ్ ఫిస్ట్. Clenched fist. This is the size of heart. And next, నేను చెప్పా హార్ట్ అనేది ఒక కింగ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంతటికి కింగ్ ఎవరు అంటే మన హార్ట్ కదా. మరి హార్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, ఇప్పుడు మీరు చూడండి సెలబ్రిటీస్ చూస్తూ ఉంటారు. ఆ సెలబ్రిటీస్కి వెనుక బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బాడీ గార్డ్స్ ఉంటారు. ఎందుకు వాళ్ళు బాడీ గార్డ్స్ ఉంటారు? వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ సర్క్యులేటర్ అనే పెద్ద కింగ్డమ్కి కింగ్ ఎవరు అంటే హార్ట్ కదా. మరి ఆ హార్ట్ని, మన కింగ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సోల్జర్స్ ఉండాలి, బాడీ గార్డ్స్ ఉండాలి కదా. ఆ బాడీ గార్డ్స్ ఎవరు మరి అంటే డబల్ మెంబ్రేనస్ బ్యాగ్. దాని పేరేంటి అంటే పెరికార్డియం. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్లో, ఇక్కడ డబల్ లేయర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? చూడండి, డబల్ లేయర్స్ కనబడుతున్నాయి కదా. సో వాట్ ఆర్ దిస్ డబల్ లేయర్స్ నేమ్స్ ఈస్ పెరికార్డియం. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పెరికార్డియం ఈజ్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద హార్ట్. సో హార్ట్కి ప్రొటెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎలాగైతే బాడీ గార్డ్ సెలబ్రిటీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారో, ఇన్ ద సేమ్ వే మన కింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్, కింగ్ ఆఫ్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, హార్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న లేయర్స్ ఏంటి అంటే డబల్ మెంబ్రేనస్ బ్యాగ్, దాని పేరు పెరికార్డియం. సో రైటింగ్ హియర్ పెరికార్డియం. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ మా? ప్రొటెక్షన్, గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద హార్ట్. సో డబల్ మెంబ్రేనస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద హార్ట్. సో డబల్ మెంబ్రేన్ అంటేనే 2 లేయర్స్ ఉన్నాయి, చూడండి, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1. సో ఈ 2 లేయర్స్కి మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈ 2 లేయర్స్కి మధ్య ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్లూయిడ్ని వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్లూయిడ్? పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద హార్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. సో హార్ట్, మన హార్ట్ అనే కింగ్ లోపల అసలు ఏముంటుంది, కింగ్ లోపల ఎలా ఉంటున్నాడు, ఆ కింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఎలా ఉంటున్నాడు, బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్కి బ్లడ్ ఎట్లా సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాడు, ఏముంది లోపల చూద్దాం. ఓకే, సో సీ హార్ట్. ఎవ్రీబడి నోస్ హార్ట్ హ్యాస్ 4 ఛాంబర్స్. ఏంది మేడం 4 ఛాంబర్స్ ఏంటి అసలు? ఎన్ని ఛాంబర్స్ అంటే 4 ఛాంబర్స్. చూడండి, 1 2 3 4. హౌ మెనీ ఛాంబర్స్ మా? 4 ఛాంబర్. Human being heart contains 4 chambers. So what are they? Ante upper 2 chambers are called auricles. What are they? Right auricle and left auricle. చూడండి, ఇక్కడ ఒక auricle కనబడుతుంది, we have the right auricle as well as here the left auricle we have. So upper 2 chambers are auricles. What are they? Right auricle and left auricle. So 2
chambers are auricles. Below two chambers are ventricles. So they are also two. What are they? Right ventricle. ఇక్కడ నుంచి కనపడుతుంది కదా, ఇది మొత్తం వెంట్రికల్ మా. సో వాట్ ఆర్ దే? రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. So two ventricles, two auricles. Two right auricle, left auricle. Right ventricle, left ventricle. So how many chambers are there total? 4 chambers are there. Clear? So మన king of the heart లో ఎన్ని chambers ఉన్నాయి మనకి అంటే 4 chambers ఉన్నాయి. Clear? Is this clear? Right. Next, ఛాంబర్స్ని సపరేట్ చేస్తూ వీ హ్యావ్ ద వాల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ రూమ్కి అండ్ సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్ రూమ్కి వీ హ్యావ్ ద వాల్ బిట్వీన్ ద టూ క్లాస్ రూమ్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే, టు separating the right auricle and left auricle having the wall. ఈ టూ auriclesకి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ auricle, దిస్ ఇస్ అ లెఫ్ట్ auricle. ఈ టూ auriclesని సపరేట్ చేస్తూ వీ హ్యావ్ దట్ వాల్. What is that wall name is interauricular septum. What is that ma? Interauricular septum. Okay. In the same way, ventricles ni separate chestu kuda we have the separation wall between the two ventricles. Right ventricle, left ventricle ki మధ్యలో కూడా వాల్ ఉంది. రైట్, 8th క్లాస్ 9th క్లాస్కి మధ్యలో కూడా సపరేట్ వాల్ ఉంటుంది కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే, between the two auricles having the separation wall called interventricular septum. So what is that? Interventricular septum. Ventricular septum. Clear? So పైన టూ auricles separate చేస్తూ we having the septum. In the same way, two ventricles separate చేస్తూ కూడా septum ఉంది. Clear? One is interauricular septum, ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ వెంట్రికల్స్ని సపరేట్ చేస్తూ కూడా మధ్యలో ఉండేది ఏంటి? interventricular septum. As well as in the same way, auricle and ventricle. So I will draw here to understand clearly. See, upper two chambers I said auricles, right? So auricles, below two chambers ventricles. So two auricle separation wall is interauricular septum. Two ventricular separation wall is interventricular septum, right? In the same way, two auricles and ventricles. So auricles and ventricles also separating by one layer. That layer name is interauricular ventricular septum. Interauricular ventricular septum. Clear? So మన కింగ్ లోపల how many rooms are there ma? How many chambers? 4 chambers. What are they? Upper 2 auricles, below 2 ventricles, auricle separation wall, interauricular septum, ventricular separation wall, interventricular septum. In the same way, auricles and ventricles having separation wall called interventricular auricular septum. Clear? So 4 chambers separate చేస్తూ కూడా auricles separate చేస్తూ వాల్ ఉంది, ventricle separate చేస్తూ వాల్ ఉంది, auricleకి ventricleకి separate చేస్తూ కూడా వాల్ ఉంది. మన కింగ్కి మొత్తం 4 ఛాంబర్స్ని సపరేట్ చేసి పెట్టుకుండు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆరికల్స్ వెంట్రికల్స్ని కూడా సపరేట్ చేసి పెట్టుకుండు. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ రూమ్. సో ఐ వాంట్ టు గో సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్ రూమ్. వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ నేను డోర్ ఓపెన్ చేయాలి. డోర్ ఓపెన్ చేసి వెళ్ళాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే మా ఆరికిల్లోకి బ్లడ్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఆరికిల్లోకి బ్లడ్ వచ్చింది. సో నాకు ఇక్కడ నచ్చట్లేదు, నేను ఇక్కడ ఉండను, నేను ఎక్కడికి వెళ్తా? వెంట్రికల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను.
సరే అని వెంట్రుకలకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ అనేది వెంట్రుకలకి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత అబ్బా! ఇక్కడ బాగలేదు, అరకులోనే బాగుండేదేమో అని చెప్పేసి పైకెళ్దాం అనుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక డోర్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఎక్కడ దేనికి మధ్యలో, ఇక్కడ నేను ఒక సెప్టమ్ ఉంటుంది అని చెప్పిన. ఆరికిల్స్‌కి, వెంట్రికల్స్‌కి మధ్యలో వి హావ్ ద సెప్టమ్. వాట్ ఈస్ దట్ సెప్టమ్? ఆరిక్యులర్ వెంట్రిక్యులర్ ఇంటర్ ఆరిక్యులర్ వెంట్రిక్యులర్ సెప్టమ్. సో on that septum having door like structure means walls like structure, that walls like structure is called tricuspid wall. What is that? Tricuspid wall. ఈ వాల్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ లైక్ ఎ డోర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే డోర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. నేను చెప్పాను కదా బ్లడ్ ఆరికిల్ నుంచి వెంట్రికల్కి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆరికిల్లోకి వెళ్దాము అనుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడున్న ట్రైకాస్పిడ్ వాల్ ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినావు మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికి నేను ఛాన్స్ ఇవ్వ నీకు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే వెంట్రికల్లోకి బ్లడ్ వచ్చిన వెంటనే డోర్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఆ డోర్ పేరు ఏంటి ఇక్కడ? ట్రైకాస్పిడ్ వాల్. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఆరికిల్ నుంచి వెంట్రికల్కి వచ్చిందో తిరిగి ఆ బ్లడ్ ఆరికిల్లోకి వెళ్ళకుండా డోర్ క్లోజ్ చేసేస్తుంది. డోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంది వాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి ఏంటది? ట్రైకాస్పిడ్ వాల్. చూడండి మా, ఇది నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వాల్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద రైట్ ఆరికిల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్? ఏ వాల్ ప్రజెంట్ అయింది? Which wall is present between the right auricle and right ventricle is tricuspid wall. What is that wall? Tricuspid wall. Remember that. So this wall only encourages one direction blood flow. Right? It's only encouraging the one direction only. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి blood, when the blood is flowing from auricle to ventricle, then after blood is not going reverse. సో నాట్ రివర్స్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఫ్లోనే అవుతుంది. సో వన్ డైరెక్షన్ ఫ్లోని మాత్రమే ఎంకరేజ్ చేసే వాల్ ఏంటి మా? ట్రైకాస్పిడ్ వాల్. ఓకే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్లో అడుగుతారు. రైట్ వెంట్రికల్, రైట్ ఆరికిల్ మధ్యలో ఉన్న వాల్ ఏంటి అంటే ట్రైకాస్పిడ్ వాల్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, left auricle and left ventricle also having septum. What is that septum? Interventricular auricular septum. Everybody knows that. Here also having door like structure, wall like structure called bicuspid wall or mitral wall. What is that? Bicuspid wall or mitral wall. సో బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ని ఇంకా మనం ఏమని పిలవచ్చు? ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిట్రల్ వాల్. అనదర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్, విచ్ వాల్ ఈస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద లెఫ్ట్ ఆరికిల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్? విచ్ వాల్ ఈస్ ప్రజెంట్ మా? Bicuspid wall. What is the another name of bicuspid wall here? Mitral wall. Fine. Here also same. This wall only encourages only one direction blood flow. అంటే వెంట్రికిల్లోకి వచ్చిన బ్లడ్ తిరిగి ఆర్కిల్లోకి వెళ్తుందా? No, because ఎందుకు? bicuspid wall should be close. It should be not encourages. I will not encourage. You should not go the blood reverse again to the auricle. You should stay in the ventricle only. And ఎవరంటారు? Bicuspid wall. So this is the mainly about external structure of heart. Okay, two auricles, two ventricles, separation walls, ventricle separation walls, auricle ventricle separation walls, as well as walls between the right auricle and right ventricle, and walls between the left auricle and left ventricle. Is this clear? Is this clear? సో చూడండి, మన కింగు ఎంత బాగా అరేంజ్ చేసుకున్నాడో లోపల రూమ్స్ని అండ్ డోర్స్ని చాలా స్ట్రాంగ్ అరేంజ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఇప్పుడు వీ షుడ్ డీప్లీ డిస్కస్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఒక్కొక్క హార్ట్ అంటే టూ ఆరికల్స్ కోసం డీప్గా డిస్కస్ చేస్తాం. అసలు టూ ఆరికల్స్ వర్క్ ఏంటి, ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్లో ఎలా ఉన్నాయి, వీ కెన్
auricles. Now only I said in the heart, upper two chambers are called what? Auricles, right? So when we are comparing the auricles to the ventricles, auricle size is small. చూడండి, మీరు ఆరికల్ సైజ్ చూడండి, వెంట్రికల్ సైజ్ చూడండి, ఏవి పెద్దగా కనబడుతున్నాయి? సో ఆరికల్స్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, వెంట్రికల్స్ ఆర్ big in size. So auricles small size compared to what? Ventricles. And auricles also called as receiving chambers. What is that? Receiving chambers. Why, madam? Why we can call the auricles receiving chambers? ఎందుకు అసలు రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్ అని పిలవాలి అంటే, దిస్ టూ ఆరికల్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి. రండి రండి బ్లడ్ రండి, మీరు రండి అని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ద టూ ఆరికల్స్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్. ఓకే, ద నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ అగైన్, what are the receiving chambers in heart? What are the receiving chambers? Two auricles are receiving chambers in a heart. Okay, so see here, right auricle and left auricle, we have that both, right? So right auricle collect the blood. Which kind of blood? Deoxygenated blood. Madam, what is deoxygenated? I didn't listen that term అని మీరు అనుకుంటారు కదా. అసలు ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏంది మేడం, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏంది మేడం? భయపడకండి, నేను ఉన్నాడా, ఆగండి. చూడండి, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మీన్స్ ఆక్సిజనేటెడ్, ద టర్మ్ ఓన్లీ డిస్క్రైబింగ్ దట్ బ్లడ్ కన్సిస్ట్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్. ఏ బ్లడ్లో అయితే ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఏ బ్లడ్లో అయితే ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ బ్లడ్ ఏంటి? డీఆక్సిజనేటెడ్. చూడండి, డీఆక్సిజనేటెడ్, డి అంటేనే ఆక్సిజన్ లేదు దాంట్లో, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే ఫైన్, ఇది డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా. ఆక్సిజనేటెడ్ మీన్స్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంటెడ్ బ్లడ్, డీఆక్సిజనేటెడ్ మీన్స్ ఆక్సిజన్ ఆబ్సెంట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, see here, right auricle collecting deoxygenated blood. Deoxygenated blood అంటే ఆక్సిజన్ ఉందా? లేదు. సో ఇక్కడున్న రైట్ ఆరికిల్ ఎలాంటి బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఏ బ్లడ్ మా? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గన్ దగ్గరికి, కిడ్నీ దగ్గరికి వెళ్ళి, నీ దగ్గర ఆక్సిజన్ లేదు, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇచ్చేయండి అంటది. డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని కిడ్నీ నుంచి, మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి బ్రెయిన్ నుంచి, ఆర్గన్ నుంచి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎక్సెప్ట్ విచ్ ఆర్గన్ మా? ఎక్సెప్ట్ విచ్ ఆర్గన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కలెక్ట్ ద డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్? లంగ్స్లోనే కదా ప్యూరిఫికేషన్ జరిగేది, అక్కడ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్డే వస్తుంది. కోర్స్ రిమైనింగ్ ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి బ్లడ్లోకి. ఆ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే రైట్ ఆరికల్లోకి వస్తుంది. ఫైన్, రైట్, ఫైన్. సో రైట్ ఆరికల్ is collecting which kind of blood? Deoxygenated blood. Again, neat point of your question. Right auricle collects the which kind of blood is here? Deoxygenated blood. Next, coming to the left auricle, ఇక్కడ డీఆక్సిజనేటెడ్ అయితే ఆబ్వియస్గా ఈ ఛాంబర్ ఏం కలెక్ట్ చేస్తుందంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఎక్కడి నుంచి మేడం ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లంగ్స్ నుంచి. సో లంగ్స్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది లెఫ్ట్ ఆరికల్. సో రైట్ ఆరికల్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో రైట్ ఆరికల్ వచ్చేస్తేనేమో ఇట్ కలెక్ట్స్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఆరికల్ కలెక్ట్స్ దట్ deoxygenated blood. Deoxygenated blood. అంటే what is absent here? Oxygen is absent and carbon dioxide, higher amount of carbon dioxide is present. Okay, this is clear.
ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. ఏ ఆరికిల్ ఏం కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనేది క్లియర్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి చూడమ్మా, ఇక్కడ చూస్తే మేడం ఇదేదో పైప్ లాగా కనపడుతున్నాయి, ఏంటివి అసలు? కింద ఒక పైప్ లాగా కనపడుతుంది, పైన ఒక పైప్ లాగా కనపడుతున్నాయి, ఏంటి మేడం అసలు అవి అంటే, ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటి అంటే సుపీరియర్ వెనకేవా. ఇక్కడ లార్జ్ వీ కెన్ సీయింగ్ దట్ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ సుపీరియర్ వెనకేవా. వాట్ ఈస్ దట్? సుపీరియర్ వెనకేవా. What is the function of superior vena cava is here? It collects the upper body parts deoxygenated blood. So brain నుంచి ఇక్కడ నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే సుపీరియర్ వెనా కేవా. మేడం ఇది ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే, ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది? సుపీరియర్ వెనా కేవా ఓపెన్స్ ఇంటూ రైట్ ఆరికిల్. ఫైన్. Superior vena cava open into right auricle and superior vena cava collecting deoxygenated blood from upper body parts, means brain. And next we have inferior vena cava. Madam, inferior vena cava, where it is going to be opening? అసలు ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది అంటే, this is also opening into right auricle only. Don't get confusion. మేడం ఇది వెంట్రికల్లోకి ఓపెన్ అయినట్టుగా కనబడుతుంది కదా అంటే కాదు, ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఉందన్నమాట. సో లెట్స్ ఇమాజిన్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓపెనింగ్ ఇంటూ రైట్ ఆరికల్. సో ఇట్స్ ఓపెనింగ్ ఇంటూ రైట్ ఆరికల్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ మరి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనా కేవా? ఇన్ఫీరియర్ వెనా కేవా కింది పార్ట్స్ నుంచి అనమాట, బాడీలో ఉన్న మన కింది పార్ట్స్ నుంచి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కలెక్టింగ్ ద డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ గివింగ్ దట్ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ టు ద విచ్ ఆరికిల్ మా? రైట్ ఆరికిల్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. ఇన్ఫీరియర్ వెనా కేవా నాట్ గివ్స్ deoxygenated blood to ventricle. Inferior vena cava also giving deoxygenated blood to which one ma? Right auricle. Fine. Right auricle. Don't get confusion. Please remember neat point of view question. Inferior vena cava opens into which chamber of heart? Which chamber of heart ma? Right auricle. Which blood it's going to be collecting ma? Deoxygenated blood. Fine. 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 Everything is fine. Right. So another one. Now only I said you. This is right auricle. This is left auricle. The separation wall is present between these two auricles. The separation wall we can call the interauricular septum. No, this is we should know. So during embryonic stage, అంటే ఎంబ్రియో మదర్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు, అప్పటికి ఇంకా లంగ్స్ ఫంక్షనింగ్లో లేనప్పుడు, ఈ ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్ పైన, మీన్స్ దిస్ ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అపియరింగ్ ఎస్, జస్ట్ ఇమాజిన్ సెప్టమ్ పైన we can see that small pore like structure. We can see this small pore like structure. That small pore like structure we can call the foramen oval. Foramen oval. ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇది? ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, లంగ్స్ ఇంకా ఫంక్షనింగ్లో లేనప్పుడు, ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్, auricular interauricular septum having pore, that pore like structure we can called foramen oval. Fine. When the lungs are starting functioning, at that time this pore is closed. But some kind of depression should be appear. ఆ పోర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పోర్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది, కానీ దానికి సంబంధించిన కొంచెం గుర్తు, మీన్స్ డిప్రెషన్ షుడ్ బి అపియరింగ్ ఆన్ ద సెప్టమ్. దట్ సెప్టమ్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఫోసా ఓవలీస్. ఫోసా ఓవలీస్. ఫోసా ఓవలీస్.
చూడండి మా నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అగైన్. డ్యూరింగ్ embryonic stage, inter interauricular septum having that pore we can called, what is that? Foramen oval. And when the lungs are started functioning, that pore is closed. ఆ పోర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు హోల్ కనబడింది, పోర్ కనబడింది, అప్పుడు ఆ పోర్ని ఏమంటున్నామంటే మనం ఫొరామిన్ ఓవెల్ అన్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే లంగ్స్ ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అయింది, బేబీలో లంగ్స్ ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫొరామిన్ ఓవెల్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోయి వీ కెన్ సీ దాని గుర్తులాగా కనబడుతుంది, ఒక డిప్రెషన్ షుడ్ బి ఫార్మ్ ఆన్ దట్ ఓల్. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఫోసా ఓవలీస్. నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ చూడండి. వెన్ వీ కెన్ కాల్డ్ దట్ పోర్ ఫోసా ఓవలీస్ కదా, అంటే ఎప్పుడైతే లంగ్స్ ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అయిందో దట్ డిప్రెషన్, దట్ హోల్ షుడ్ బి క్లోజ్ అండ్ దట్ సమ్ డిప్రెషన్ షుడ్ బి ఫార్మ్. దట్ డిప్రెషన్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఫోసా ఓవలీస్. ఫైన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆరికల్స్ మా. ఆరికల్స్ 2 ఛాంబర్స్ చూడండి, చాలా వర్క్ చేస్తున్నాయి. బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బి కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్. లెఫ్ట్ auricle collecting deoxygenated blood, left auricle collecting oxygenated blood, right auricle collecting deoxygenated blood. So that's the reason why we are calling the receiving chambers, because it's going to be collecting the blood. That is the reason why we can calling it as receiving chambers. Fine. So next, receiving chambers are smaller in size comparing to the ventricles. These both are in smaller in size. Fine. Next, superior vena cava also opening into the right auricle, inferior vena cava also opening into the right auricle. We also learn about functions. Superior vena cava collecting blood from the upper body parts, inferior vena cava collecting the lower blood, collecting which blood? Deoxygenated blood collecting from the lower body parts. Fine. So auricles 2 chambers completed. Next we have another 2 chambers, ventricles. These are ventricles. So కింగ్, మన హార్ట్ కింగ్లో 2 ఛాంబర్స్ ఎంత ఫంక్షనింగ్ చేస్తున్నాయి, ఎంత ఉంది. నెక్స్ట్ వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వెంట్రికల్? లెట్స్ సీ. వెంట్రికల్స్. How many ventricles are there, ma? 2 ventricles, right? What are they? Left, right ventricle and left ventricle. This is one ventricle, this is another ventricle. So right, so see here, main the ventricles we can called that auricles are receiving chamber. These are what collecting chambers. అవి రిసీవ్ చేసుకుంటాయి, ఇవి కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. రిసీవింగ్ కలెక్టింగ్. సో దీస్ ఆర్ వెంట్రికల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ కలెక్టింగ్ ఛాంబర్స్. ఎందుకు కలెక్టింగ్ ఛాంబర్స్ మరి అంటే, ఆరికల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసుకునేది ఎవరు? వెంట్రికల్స్. సో బోత్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద auricles. That is the reason why we can calling that 2 ventricles are collecting chambers. And in the same way, I said right now, auricles are small in size, ventricles are in a bigger in size. Fine. So these are bigger in size, and left ventricle is thicker than right ventricle. Left ventricle is more thick ma. ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏ వెంట్రికల్ ఎక్కువగా థిక్ ఉంది? ఏ వెంట్రికల్? కంపేరింగ్ టు ద రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ is more thick in nature. And fine. And another name of ventricles is collecting chambers. Right ventricle కంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ హ్యావింగ్ మోర్ థిక్ వాల్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే వెంట్రికల్స్లో ఉంటాయి. ఫైన్. అండ్ అనదర్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు conical like, triangle like structure we are seeing here.
So that structures are papillary muscles. These structures are papillary muscles, these structures. So these structures are present in the ventricles. So conical like structures or bridges called endima papillary muscles, papillary muscle. And next another one, we have small bridges Maya. You are seeing, is that visible or not? I think it is visible in right. So these bridges are called what? Columnae carne. This bridge, small bridge like structure called small bridge. Enti columnae carne. Okay, fine. So in this papillary muscle having small bridge like structure called columnae carne. Fine. And next, see a small thread like structure we are seeing. Here also we are seeing. Is it visible? Visible. So these structures are what ma? Cardae tendinae. Cardae tendinae. See, conical like structures are the small big conical like structures are what ma? Papillary muscles. Fine. And small bridge like structures ma? Small bridge like structures. What? Columnae carne. Columnae carne. And here thread like structures also founding in the ventricles. The thread like structures are called cardae tendinae. Conical structures are papillary muscles and the small bridges like structures are columnae carne and this thread like structures in the ventricle. Next, thread like structures are what ma? Cardae tendinae. Cardae tendinae. So these the thread like structures. See here, these thread like structures are attaching to which kind of wall is present between the left auricle and left ventricle ma? Chapali. Bicuspid wall. Very good. So bicuspid wall is present between the left auricle and left ventricle. So these thread-like structures are attaching to the bicuspid wall. Here, these thread-like structures are present in right ventricle. This thread-like structures are attaching to which kind of wall ma? ఏ wall untadi? Chapali. Tricuspid wall. ఏ wall? Tricuspid wall. So this tricuspid wall is present between the right auricle and right ventricle. So these thread-like structures are attaching to the tricuspid wall. Okay, tricuspid wall. So completed ventricles also. So ventricles C comparing to the auricles, ventricles are in a big in size. Comparing to the right auricle, left ventricle is more thick in nature and also having very big conical like structures called papillary muscles. Inside of the papillary muscles having bridge like structures called columnae carne and also having thread like structures and called cardae tendinae and cardae tendinae attaching to which kind of wall? Bicuspid wall and right ventricle thread like structure attaching to the tricuspid wall. Okay, this is all about ventricles. Fine, fine. So auricles completed, ventricle completed. So what is next? What is next? What is next? We should tell me what is next. So see here, auricles also completed, ventricles also completed. This is superior vena cava, inferior vena cava also completed. Now we have, see here, pipe-like structures again we are seeing. Here also pipe-like structures we are seeing. ఇక్కడ ఒక పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో ఏంటి ఆ స్ట్రక్చర్స్ అసలు ఏంటి చూద్దాం.
చూడండి, ఇక్కడ చూద్దాం, లేకపోతే చూడండి, అప్పర్ 2 ఛాంబర్స్ ఏంటి? ఆరికల్స్. అప్పర్ 2 ఛాంబర్స్, రైట్ ఆరికిల్, లెఫ్ట్ ఆరికిల్, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో చూడమా, రైట్ వెంట్రికల్లోకి ఇక్కడ లార్జ్ పైప్ కనబడుతుంది కదా మీకు, ఇది. సో దీస్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ right ventricle. This pipe is called pulmonary artery or pulmonary arc. Okay, pulmonary artery and pulmonary valve. So gurupettukondi, pulmonary artery opens into which ventricle? Right ventricle. Okay, so this pulmonary artery also having walls ma, దాంట్లో కూడా వాల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ వాల్స్ ఏంటి? ఇక్కడ వాల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ దట్ వాల్స్ నేమ్స్ మీన్స్ పల్మోనరీ సెమిల్యూనార్ వాల్స్. పల్మోనరీ సెమిల్యూనార్ వాల్స్. ఫైన్. సో ఎక్కడికి ఓపెన్ అయింది అది? రైట్ వెంట్రికల్లోకి ఓపెన్ అయింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, పల్మోనరీ ఆర్టరీ, ఈ పైప్ మా, దిస్ పైప్ ఈజ్ ఓపెన్స్ ఇంటూ దిస్ ఆర్టరీ ఆర్ ఆర్క్ ఓపెన్స్ ఇంటూ రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, అనదర్ పైప్ ఆల్సో దేర్ మా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, అనదర్ పైప్ ఆల్సో హియర్, సి. సో అనదర్ పైప్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇంటూ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. దిస్ పైప్ వీ కెన్ కాల్డ్ సిస్టమాటిక్ ఆర్క్. ఏంటది? సిస్టమాటిక్ ఆర్క్. సో సిస్టమాటిక్ ఆర్క్ ఈజ్ ఓపెన్స్ ఇంటూ వాట్ మా? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. అండ్ పల్మోనరీ ఆర్క్ ఓపెన్స్ ఇంటూ, చెప్పాలి, పల్మోనరీ ఆర్క్ ఓపెన్స్ ఇంటూ రైట్ ventricle. So this is also having walls, semilunar, pulmonary semilunar walls, and this is also systematic arc also having walls. What is that wall's name? Systematic semilunar walls. Okay, systematic semilunar walls. Arcs also completed. What is that? And right ventricle having pulmonary arc, left ventricle having what? Systematic arc. So this is all about structure of heart. Is this becoming hard now? Is this becoming hard? See, heart, we can see internal structure. How many chambers? 4 chambers. We also learn about what are that 4 chambers? Auricles and ventricles. Auricle separation wall, interauricular septum, ventricular separation wall. What? Chapali. Interventricular septum. Auricle ventricle separation wall. What? Auricular ventricular septum. We can learn about this also. And we can learn about walls, tricuspid wall and bicuspid wall. And also we can deeply discuss about auricles. Auricles functions, receiving chambers. Which auricle is receiving oxygenated blood? Which auricle is receiving deoxygenated blood? And auricles functioning, we can learn. And also ventricles. What are the ventricles function? Collecting chambers. So what are the chamber size? What are the function? Which kind of structures is present in the ventricles? Right? And also we can learn superior vena cava, inferior vena cava. Next we can learn that arcs or aorta. Which are they? Pulmonary arc and systematic arc. Both arcs. So which arc is opening into which chamber? Pulmonary arc open into what? Right ventricle. And systematic arc opens into left ventricle. So these are the structure of heart. ఇది మన కింగ్ స్టోరీ. అసలు కింగ్ లోపల ఎట్లా అరేంజ్ అయ్యిండు, ఇన్ని ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి, ఎంత గట్టిగా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటే మన బాడీ మొత్తానికి బ్లడ్ని పంప్ చేయగలుగుతుంది. రైట్? సో మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్కి కావాలి కదా బ్లడ్డే కదా తీసుకెళ్ళేది. ఆక్సిజన్ని తీసుకెళ్తుంది, న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకెళ్తుంది, అక్కడున్న
టాక్సిన్స్‌ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఆ బ్లడ్‌ని అంత బ్లడ్‌ని పంప్ చేయాలంటే కింగ్ ఇందులో స్ట్రాంగ్ ఉండాలి గదా! సో, అలా 4 చాంబర్స్‌తోని గట్టిగా అరేంజ్ అయ్యుండనమాట మన కింగ్. ఇది మన కింగ్ స్టోరీ. మళ్ళా నెక్స్ట్ మన వీడియో లెక్చర్‌లో ఏం చూద్దాం? వర్కింగ్ చూద్దాం. అసలు మన కింగ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తాడు? ఎట్లా కమాండ్ చేస్తాడు? బ్లడ్‌ని ఎట్లా పంపిస్తాడు? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పంపిస్తాడు? ఎలా లబ్డబ్ సౌండ్ చేస్తాడు? ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ లెక్చర్‌లో చూద్దాం. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్. డోంట్ స్కిప్ ఇట్. ప్లీజ్ ట్రై టు రీడ్. ఈ లెక్చర్ విన్న తర్వాత ఒకసారి బుక్ ఓపెన్ చేసి రివిజన్ చేయండి. మీకు నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మేడం మాకు నోట్స్ కావాలి మీరు చెప్పిన లెక్చర్ అంటే డెఫినెట్‌గా కామెంట్ చేయండి బిలో. నేను నోట్స్ సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Okay, thank you. Don't forget to like, share, subscribe. Thank you.